during the... Bah oui, il fallait faire ça avant. Ah oui, tiens, de l'eau, c'est pas mal. Ah tiens, j'aurais pu tirer. Non, ça va, ouais, merci. T'en veux, Reynald? Ouais, je Ouais, ça, c'est vrai. elle est moins chaude avec. Merci. Ouais. Well, I'm a coaster, but is a show. Oh, that's interesting. Très calme. Gracias. Buen día. Una nueva rueda de prensa de otra de las películas de sección oficial, en este caso The Run. Y para hablar de ella tenemos aquí con nosotros a su principal protagonista, Olga Kurilenko. Welcome to Sitges. Gracias. Thank you for coming. A su director Christian Goffman. Gracias. Thank you very much. Yeah, thank you for having me. Y al director de fotografía de la película, Reynald Capurro. Welcome to Sitges. Thank you very much. Así que cuando queráis, comenzamos la rueda de prensa. Aquí. Hola, buenas tardes y bienvenidos. Es para Cristian la pregunta. He podido ver en The Room que una de las cosas importantes es, y de los temas principales, es como una crítica al consumismo, ¿no? Al deseo de las personas de disponer de todo ya inmediatamente, y que ha vuelto al ser humano pues un poco complejo, ¿no? Y desagradable en este aspecto. Entonces quería saber cómo has plasmado todo esto que he dicho en la película. Okay. Yeah, some of it I understood, some of it not. So. So, first of all, welcome. Thanks. I saw a very important theme in your movie, which is there is a critique towards consumerism and the desire to have everything in life, which has turned us humans in kind of like complex creatures. So I would like to know how you have expressed this in your movie. The theme about consumerism? Yeah. Yeah. Well, it's very simple. If you go in a supermarket and you see how many yogurts you can buy, if you came from another planet and you go and see all the yogurts, you say there's a problem here. And it's pretty much the same. It's like we created a society where we can have everything we want, pretty much. I mean, in Europe, you know, or in America. I mean, there's some countries, of course, the third world is a problem because we dump everything, all our garbage over there, and you know, everybody knows now the problem that we create in other places. But yeah, the interesting part was that to work on a couple in this house, it was a way to explore their minds and what's behind them, but what are they hiding, you know? And in the beginning, you think it's a normal couple, but once you have this room that can give you everything you want, it becomes obvious that there is something deeper hidden in each one of us. What do you desire most? Because probably you will get it, you know? There's a saying, careful what you wish for, because you will probably have it. And it always comes with a price. And today it seems like as a whole, as a species, as a whole humanity, we're all related, and we're creating something which is a kind of a monster, and it's turning on us, you know. And that was the idea behind it. And I didn't want to explain it directly like a documentary. I wanted to explore what's hidden in each character's mind, and to make it more intimate so that people can relate to it. Because nowadays it's very difficult to relate to the worldwide problems. It's like huge. And it seems like we cannot do anything. It's like we're watching it happen and there's a problem, guys. But nobody knows. I mean, people are trying to do small things, like we're, you know, trying to like close the tap of the water more often, turn out the electricity. But it seems very small things. And here I wanted to explore what's in the origin of the mind, what's the human trait, why there is no limit in our desires, and it's pretty much the need to be happy behind this whole system. But now, I mean,
we've reached a limit. I mean, we now understand that, okay, happiness is probably not in the material world, and we have to find an equilibrium, you know. And this whole story was about, you know, trying to play with those themes. I didn't want to be too serious, but I just wanted to play with it because it's interesting. It's in all of us, you know. Bueno, That's it. pues la respuesta me parece bastante simple. Creo que si vas a un supermercado y te das cuenta de todas las marcas de, por ejemplo, yogur que tenemos en nuestro abasto, nos damos cuenta de que hay un problema. Si viniese un ser de otro planeta y lo viese, seguramente le parecería raro. La cosa es que ahora, digamos que podemos tenerlo todo y hay como una falta de equilibrio entre el primer y el tercer mundo a este nivel. Por ejemplo, desde el primer mundo como que tiramos toda nuestra basura al tercer mundo, y esta es un poco la visión que quería retratar y me pareció interesante hacerlo con esta pareja dentro de una casa, para explorar sus mentes, explorar sus deseos más profundos, porque a primera vista parece una pareja completamente normal, pero después digamos que la habitación saca a la superficie sus deseos más profundos, sus deseos más oscuros. Y como se suele decir, hay que tener cuidado con lo que uno desea, porque a veces se hace realidad y por todo tenemos que pagar un precio. Como especie, digamos que todos estamos relacionados y ahora mismo estamos creando un monstruo, porque lo queremos todo y lo queremos de manera directa. Pero no quería retratar este problema, por así decirlo, de manera directa, como si fuese un documental, sino que quería explorar de una forma más artística, por así decirlo, pues la mente del ser humano desde un punto de vista más íntimo. Porque al fin y al cabo vivimos en un mundo en el que hay muchísimos problemas a nivel global y es muy difícil relacionarse al final. Vemos que existen problemas mundiales que es que no sabemos cómo resolver y que nos afectan a todo. Intentamos hacer pequeñas cosas, como yo que sé, apagar la luz cuando salimos de una sala o cerrar el grifo para no malgastar agua. Entonces, en mi película he querido pues, explorar una vez más cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestros deseos y por qué muchas veces no ponemos límites a estos deseos, y es porque estamos buscando la felicidad. Pero claro, todos llegamos a un límite y por eso hay que justamente encontrar un equilibrio. Esto es un poco lo que exploro en mi película y desde este ángulo es como lo he querido hacer, el que más me ha interesado. Sí, mi pregunta es en este caso para Olga. Quería un poco pues, que me comentara también si está de acuerdo con lo que ha expuesto ahora el director y si tenía ganas de hacer este tipo de papel a lo mejor un poco más dramático y que se aleja de otros así más comerciales, a lo mejor que ha podido hacer. Just translate it because I couldn't hear. I couldn't It's hear. okay. So, do you agree with what Christian just said? That's the first question. And the second one is, did you like this role because it's more dramatic and it's less commercial to the things that you usually do? Sorry. Like, did you like this role because it's like more dramatic and less commercial than other roles you've had in the past? Perdona. Sí. I don't know. I did a lot of films that are non-commercial. It depends if you've seen them. If you haven't seen them, then. No. Maybe no less commercial, but he was saying just different. So maybe. Oh, okay. Sorry. Well, definitely agree with what Christian just said. Good. And yeah, and we're definitely getting more and more lost in the material things, and we always rely on either material things to make us happy, or we rely on another person to make us happy, but we just seem to forget that we have to rely on ourselves to be happy. And no one can create the happiness, no one and nothing. But it takes time to come to itself, to this understanding. I don't think when we're very young we can understand it.
no one can create the happiness, only ourselves, and it's inside. It's not tangible, it's not materialistic. It's funny because it's funny because in this film there's a room that makes things, and I recently created a room in my own house where I throw things away. I'm not kidding, it's actually true. I should take a picture, I'll Instagram it so everybody can see it. It's a mess, and it's a room that I'm following the method of Marie Kondo, who you probably know. There I am, so I'm going through a period in my life where I'm throwing everything away. I don't want to own anything, I don't want to have stuff, I don't want to have clothes, I don't want to have too much jewelry, I want to have minimum and very little. And you know what? The more I throw away, the happier I feel. It's just a little anecdote from my personal life. I mean, it has nothing to do with the... So, you know, that's another movie. We can film a movie about the room where you give away things. And I realized that the less I own, the lighter and the freer I feel. And it's a new stage in my life, and I think it's going to bring me into other directions, but for now that's where I am, and I'm starting a new phase. Well, I don't know, do you want me to stop? You want to translate? Sí, okay. Entonces sí, coincido completamente con lo que ha dicho el director, y lo cierto es que nos estamos perdiendo en este mundo tan material, y nos tenemos que dar cuenta de que no podemos depender de otras personas, ni de otros objetos, ni de nada, que al final nos olvidamos de que la manera de construir la felicidad es hacerlo a partir de uno mismo. Ni nada, ni nadie nos va a ayudar, o sea, nos va a crear la felicidad por nosotros. Pero claro, esto es algo de lo que cuesta darse cuenta, sobre todo cuando somos más jóvenes. Es curioso porque en la película tenemos una habitación que lo que hace es crear cosas. Y hace poco yo lo que he hecho ha sido crear una habitación en mi casa donde tiro cosas, realmente. Es bastante curioso, debería subir una foto de Instagram a Instagram sobre esto, es un desastre de habitación. Y hace poco he empezado a seguir el método de Marie Kondo, que supongo... ¿Funciona? Sí. Es el método de Marie Kondo, que es para tirar cosas, y quiero eliminar como objetos, ropa, joyas, manteniendo lo mínimo, lo básico. Y me doy cuenta que cuantas de más cosas me deshago, más feliz soy. Pero bueno, esto es una pequeña anécdota, de hecho podríamos hacer una película con esta premisa. Pero bueno, de cuantas más cosas tiro, más libre y más ligera me siento. Y realmente estoy empezando una nueva etapa. You can go on if you want to go. Sí. Sí. The difference with other movies. Ah oui, j'ai pas compris cette question. The other question was the... No problem. No. Sí, Cristian y Olga, si pudierais hacer solo un deseo, ¿cuál sería? The question is it material or not? Inmaterial. Immaterial. Ah. What's the question? I don't understand. Just one? Well, it's very difficult to be happy, to have love, to be healthy. So that's 3. Sorry, it's hard. I don't know what's better. The thing is, you can't be happy if you don't have love and you're not healthy. So I guess they're kind of connected. Health and love, and you're happy. That's all you need, no? And you can't throw it away, because you can't grasp it, you can't hold it. It's inside. I think when you have it, you own it. Should I translate this part?
I don't know. Or you want to answer first? Yeah, well, I wrote the story, so it's very difficult for me to have a good answer because I know that everything you wish for will die someday, so I'm stuck. I don't know what to wish anymore. Vale. Olga ha dicho que para mí, yo quiero ser feliz, quiero estar sana y quiero tener amor, que bueno, de hecho son 3 deseos. Es muy difícil saber cuál de estos 3 es más importante para mí, pero de alguna manera creo que no puedes ser feliz si no tienes amor y si no estás sano, así que realmente está todo relacionado. Y es algo que no se puede tirar, es algo que es inmaterial, es algo que está dentro de ti cuando lo posees. Y Christian ha dicho que, bueno, yo he sido el que ha escrito, el que ha creado esta historia, entonces me cuesta responder a esta pregunta, pero ni siquiera sabría qué desear porque al fin y al cabo soy consciente de que todo lo que deseo, todas las cosas buenas de la vida en algún momento se van a acabar. Bueno, es para Olga. Has trabajado con muchísimos directores, entre ellos Terence Malick, Terry Gilliam, Giuseppe Tornatore o Fernando León de Aranoa en A Perfect Day. Quería saber qué te ha aportado en este caso Christian en The Room y cómo has preparado el personaje un poco. Well, what Christian brought me is this amazing story. Because he came up with it in his head. Very well done, very clever. Basically, it's the stories that are very difficult to find, and to find a story that's not like the other, that's original. And when I read it, I couldn't stop reading it because there was suspense, and I needed to know how it ends. And that's the first thing. And then once we were shooting on set. What Christian was very good at is, well, trusting us. It's very important. Loving his actors. That's also because when you feel that your director is behind you, you want to give everything you have, and also giving us at the same time giving us freedom, directing us, but yet letting us do what we have to offer. Me and Kevin, what we could. He let us play with the characters, and sometimes we would just improvise certain things. And well, for example, in the moments where they go crazy, we would just grab things, and he just watched where we go with it, and we went. I think you couldn't even imagine we would do certain things. We let our imagination free, and that was a lot of fun to do. And freedom is always good, and on set as well. No, but they're so good that I didn't do anything. No, pretty much. No, it's true. That's not true. But No. It's when they were together, Kevin and Olga, they were just like going really well with the acting, and when it's happening, you just watch it happen. I mean, you're just there to maybe sometimes say, could you lower it down, and that's it. So it's a very easy job when you have those great actors. It's very true. Pues Olga ha dicho que le ha traído Christian, pues una historia fantástica, porque al fin y al cabo se le ocurrió a él toda esta trama, que es una trama muy, muy inteligente, porque al fin y al cabo encontrar buenas historias siempre es complicado y siempre desde el primer momento esta historia me llamó la atención por su originalidad. De hecho, cuando empecé a leer el guión es que no podía parar. Y por otro lado, en el plató, en el set, Christian también se portó muy bien con nosotros, depositando toda su confianza, que es muy importante, y también demostrando su aprecio hacia los actores. Porque cuando el director apoya a los actores, todo va como la seda, todo va bien, y a la vez que dirigía y controlaba, sí que nos daba un cierto margen de libertad, sobre todo a mí y a Kevin, y nos dejaba experimentar un poco, jugar un poco con los límites del personaje, a veces incluso improvisar. Por ejemplo, la escena de locura, de riqueza, pues ahí lo que hicimos fue empezar a coger cosas y romperlas, y él sí que estaba controlando, pero nos dejaba un poco a nuestras anchas para ver qué pasaba.
y nos dejábamos llevar por nuestra imaginación, y la imaginación es libertad, y la libertad al final siempre es algo positivo. Y Christian dice, no, yo no hice nada, en plan, pues el mérito es vuestro, que ellos, bueno, sois dos actores con muchísimo potencial, que ya hacíais el trabajo por vosotros solos y que lo único que tenía que hacer era controlar un poco el tono, hacer alguna sugerencia, pero ya está. Y que realmente cuando los actores son buenos, el trabajo es bueno y es un placer trabajar. Yeah, no, just to add one thing, I used to make, because the first film I came to Sitges was Renaissance, and after that I decided to stop making films because it's too much pressure, too much everything for a very short time. Like a film is 1 hour and a half. Like the first film took me 7 years to make, so I was very depressed after that. And I started painting, you know, like alone in my studio. And there's a chemistry about cinema which is really interesting. It's not just me, it's the actors, it's also the teamwork. And when everything is on the right place and you trust people, like Reynald and we had a great relationship, and I think the actors know that they're in the right space and they're trusting the action to raise from their intuition. And that's really interesting. And Reynald could maybe say two things about it, the way he was shooting the film, because it's in the beginning we had like this very maybe you can answer, Reynald. You know, in the beginning we had like this very structured idea of what we wanted to do, and then it just all went crashed. Yes, because I mean we prepared a lot the film with Christian because we know each other for the past 4 years now. And I think on the first day of shooting we were too stuck on what we prepared. It was too scholar way, you know, to do it. And hopefully we realized that on the second day of shooting. And the second day of shooting was with Olga and Kevin. And we did that the first shot with them, and they were dancing. You know, the scene was wearing a tuxedo. Olga was wearing the nice dress. They're dancing and something was not right. So I said to Christian, we didn't cut the scene. I just waved Christian and said, you know, we should go handheld. And from that moment, on the entire shooting, it changed just everything. It changed everything because suddenly Olga and Kevin just felt the camera, and I think it's you give the energy, you receive the energy, and that was a key moment on the way we decided to visually write the film with Christian and with the actors. So finally we did a lot of scenes like when they're getting crazy, just handheld for 10-12 minutes, and it was done. It was done because you can't reproduce that. You receive the energy from the actors, and now I'm talking not as a DP but as a camera operator. You receive the energy, and you, even if they improvise, you know exactly what they're going to do. And it changed just everything. So we prepared a lot, we had everything in our mind, but we no longer, you know, we arrived on the set and, you know, get the storyboard out and like, okay, we're gonna do this and that. No, fuck that. It doesn't work like that. We knew what we wanted to do. Christian, you know, we prepared a lot, and that was it. We was just in the path of the actors, Olga and Kevin's energy. Bueno, yo, primero lo que ha dicho Christian, yo ya estuve en Sitges hace mucho tiempo presentando la película Renaissance, que de hecho después de esta experiencia pasó mucho tiempo antes de hacer ninguna película más porque fue un proceso algo frustrante. Había mucho trabajo y mucha presión detrás de 1 hora y media de película que me había llevado 6 años hacer. Y después de eso pues me dediqué otra vez a pintar, me encerré en mi estudio. Pero ahora he vuelto porque de hecho dentro del mundo del cine no solo la relación entre director y actor, sino que se crea una química especial dentro del equipo, dentro de cada componente.
Y realmente cuando lo más importante es depositar la confianza en el resto de personas, como por ejemplo en Renal, y dejar que también los actores confíen en su intuición. Y de hecho al principio teníamos una idea muy clara, muy concreta y estructurada de lo que queríamos que fuese la película, pero dejaré que sea él el que os lo explique. Entonces, ahora la parte de Renal dice que Cristian y yo ya habíamos hablado mucho de lo que queríamos que fuese esta película, ya nos conocíamos desde hacía 4 años y de hecho el primer día de grabación pues lo teníamos todo preparado de una manera casi pues, tradicional, muy académica. Pero con la química que tuvimos con Olga y con Kevin, el segundo día, que fue el día que grabamos la escena de la locura, de los bailes, del dinero, nos dimos cuenta de que la manera que teníamos nosotros en la cabeza de grabar esta escena no funcionaba con la química y la manera que ellos tenían de trabajar. Olga y Kevin enseguida se sintieron muy cómodos con la cámara y tenían una energía muy especial. Y a la hora de trabajar en una película tienes que recibes y das energía, y esta energía tiene que estar un poco en consonancia. Por eso enseguida cambiamos nuestra manera de trabajar y dejamos que los actores se dejasen llevar un poco también por su intuición, y nosotros pues también hicimos lo propio. Y yo, por ejemplo, he trabajado desde la cámara y puedo decir que ellos daban mucha energía y nosotros también la recibíamos, y empezamos a trabajar mucho más al mismo nivel. Y ha sido muy largo, perdón. Y incluso cuando los actores improvisan más o menos, cuando ya se ha creado una sinergia, sabemos lo que va a pasar, sabemos lo que van a hacer. Y visto un poco la situación, tuvimos que cambiar la manera en la que trabajábamos con ellos y decidimos reescribir un poco el camino, y al final el trabajo que hicimos todos juntos, pues nos pusimos al mismo nivel y ha salido esta película. Hola, mi pregunta es para Cristian y para Olga. Quería saber si en la película consideráis que la habitación es un ente maligno o si es amoral y simplemente el problema es cómo lo usa la gente. Y si existiera una habitación así en la vida real, sí, está claro que en la película nadie es capaz de usarla bien, ninguno de los protagonistas, pero si creéis que hay alguna forma correcta, si hubiera en la vida real, si existiera esa habitación, si hay alguna forma correcta de utilizarla. Well, just to make sure that I understood right, can you just... Okay. I think I'm getting tired. Okay. So, do you consider the room in the movie to be an Bad evil being, or just like... Oh, a human being? No, evil. Evil being, yeah. Or just without morals, and the problem is us human beings using it incorrectly? Yes. That's the first question. And then, if it existed in real life, would there be a correct form of using the room, or it's impossible? I think it's impossible to... If it's the same room that's in the movie, it makes no sense to use it, because whatever you take outside of the house disappears. So what's the point? the thing is, that means you can create a beautiful, stunning, full of wealth, golden cage, but you're in the cage because you can't go out, so you're not free. So basically, you're trapped in the house because you're attached to the things. It's actually very interesting because you can't take it out. It shows that you're attached to material things. So if you want to be happy, you have to stick to them. But if you want to be free, you have to leave. But then you'll have nothing. So what do you choose? Freedom or wealth and being in prison, right? Obviously, I think we all know the answer. However, it's not that easy, right? Because in the beginning, if it feels like, but of course we'll be happy if we're surrounded by all these material things. And I think until you really actually have it, you can't understand. I know that it's very appealing to have things, because we do think that, oh, if we have a little bit of this or a little bit of that, we will actually be happy. It's engraved in us. And I think only once you have it, you can understand. It's hard to explain to a person that doesn't have it that that's not the happiness.
Although, you know, then we're talking about extremes, right? Because people that have nothing to eat and live on the street definitely could use some of that and could use the room. But it's all within the levels of normality. You know, all we need is vital things, not the stuff. I think as long as you can nourish yourself and have clean water and love, you can be happy. But it is very appealing because it's so shiny. And we're all very greedy. And we want more and more, right? So, well, I don't know. So what was it? So yeah, so you can't use the room. And the other question was what? No, the other question one, is there any... Oh, that's it. Is it? Oh, that's it. Sí, That's sí. it. Okay. Okay. Pues me parece que si existiese realmente una habitación en la vida real no tendría ningún sentido utilizarla, porque al fin y al cabo todo lo que le pides se destruye al salir de la casa. Entonces no tiene sentido como crear esta especie de jaula dorada o jaula de oro en la cual estás atrapado, porque no eres libre, no puedes salir de ahí. Y además empiezas a depender todo el rato de esta jaula, de todo lo material. Porque te pondría una situación en la que tienes que elegir entre tenerlo todo pero no ser libre, o ser libre pero perder la manutención, por así decirlo. Entonces, ¿qué elegiríamos? Parece una respuesta bastante evidente, pero lo cierto es que no lo es. Al principio de la película podemos ver cómo los personajes están felices y contentísimos, diciendo, qué bien vamos a vivir con todo esto. Pero creo que es una situación que hasta que no has estado en ella no la puedes entender, porque el hecho de poder tener todo lo que deseas pues, es muy atractivo y esa ambición forma parte del ser humano. Pero cuando lo tienes todo te das cuenta de que no es lo necesario o de que no es suficiente para ser feliz. Por supuesto, las personas pobres o que han crecido sin nada, que viven en la calle, pues piensan, bueno, es que si pudiese cumplir algunos deseos no me iría mal. Pero al final las personas para ser felices únicamente necesitamos lo básico, agua limpia y amor. Y así serás feliz. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que parece una idea muy atractiva, muy brillante y que somos seres naturalmente ambiciosos. And do you know that the paintings in the movie are Christians and he's an amazing artist? Yeah, well, the Van I don't know. Gogh, I just wanted not the because Van Gogh one, but the Van Gogh, no. either the Leonardo Vinci. Yeah, but he actually is a painter, and I don't think he would say this about himself, but I just wanted to point out that everything that you see, all the paintings in the movie, apart from Van Gogh, are done by Christian, and also I didn't find a and gallery. You paint the room, right? You painted. Yeah. But Did I you couldn't paint it find a together? gallery, so I decided to put my pictures and Yeah, so my paintings in the film. as you know. well as it's the film, it's also an exhibition of Christian's artwork. Yeah, very narcissistic. No, he's really good. He's really good. I saw his paintings and he's pretty amazing. So, yeah, just a little thing. Pues aparte, todas las películas que aparecen en todas las pinturas que aparecen en la película las ha pintado Christian, porque Christian es artista. Y simplemente lo comento porque estoy segura de que él no diría absolutamente nada, pero fue el que también pintó la habitación, se encargó de todo, así que podríamos decir que aparte una película es como una pequeña exposición del arte de Christian. So, if anybody is interested to buy, we can talk after. No, I'm kidding. Yeah, she takes 10%. That's why. It's a joke. Okay. But you know, in order to afford his paintings, you definitely need a room because you'd have to ask for a lot of money. So I don't think you can afford it. It's a joke. I'm kidding. Hello. He actually gave it to us for free, so we got lucky. Hi. Me gustaría preguntarle al director que ya que en la película nos presenta una habitación con poderes mágicos, que nunca nos da el origen o la explicación de este poder. Si él en algún momento se planteó ponerlo en la película o en alguno de los borradores de guión, si llegó a escribirlo. Esto para el director. Y para Olga, una curiosidad, being a James Bond fan, as I am, me gustaría preguntarte cómo valoras, 10 años después de haber sido lo que se llama Chica Bond en una película de James Bond, la experiencia.
¿Cómo ha ido para tu carrera? Lo digo porque ahora recientemente, hace pocos años, se cumplió el 50 aniversario de las películas de James Bond y habían más actrices que decían que les había ido mal a lo largo de su carrera o hablaban negativamente de la experiencia que actrices que decían que les había ido bien. Okay, so because they speak very, very fast. I understand. I can speak some. slowly if you want. Entendido un poquito, pero como There's one question just for to make Christian, sure. And then, Sí. Christian, your question is, so you never give an explanation about the origins of this magic room? Do you have them? And did you ever think about including the explanation in the movie? And for Olga, he's a James Bond fan. And after being a Bond girl, how do you see this experience 10 years later? And he's asking that because some time ago there was the 50th anniversary of the Bond movies, and some of the actresses that were there said that the experience had brought them were not quite. Well, not some. No, some. There were more actresses than said it hadn't been a good experience. Now, It hasn't been? no, I mean, seeing the career 10 years later, para su carrera, for her career. It wasn't good for them? Really? They said Yeah. that? Oh, okay. Well, I'm asking you because Okay. it's 10 years now from Quantum Yeah, of yeah. Solace, I think. Thank you for reminding. I'm kidding. I'm worried about that. Okay. Yeah, well, I'll let you Yeah, answer. well, for me, the room I had to create a history with the room, so I imagined that Tesla maybe created this room, and he had, yeah, because there's a mystery around Tesla and his invention, you know, and so I imagine that maybe there's other rooms that he created. Well, and there was a that- Christopher Nolan film called The Prestige. Yeah, And I love the Prestige. it was Tesla who invented the Exactly. magic trick. Yeah, exactly. And so maybe in the sequel, I mean, if one day I do another room, I will show that we have ideas about other rooms related to this one and maybe the larger world behind this story. What am I? Yeah. So yeah, was it? Yeah, it was a good experience. I loved doing it. The Bond film. It was great. It taught me a lot of things. I was very, young in my acting career because it happened quite early. I hadn't done many films before that film, so it came quite early in my career, even though in age I wasn't 18, because I started my career later than most of other actors. I wasn't a child actor, and I didn't, unfortunately. So it taught me a lot of things, and it brought the notoriety, the fact that overnight, when it appears in the news, people just knew that I existed, and I guess it helped with. Commercial work helps others to know about you. So that's in this sense it helped, and I immediately went out on an international market as opposed to being just a French actress, because I started in France and my first movies were in French, and doing French movies, they don't necessarily go out there, not many movies end up being released in not many French movies end up being released in America or the UK. So this was a big chance to be able to go further and work on an international level. So I think it was a great opportunity. But after that, of course, it was about what I want to do and what movies I choose, and I was trying to be careful in my choices. That's true, because I didn't want to do the same thing. I tried to get diversity. So, yeah. I feel much better now. Yeah, but yeah, it was not a bad experience. No. Bueno, respuesta de Christian. Cuando estaba creando la historia sobre la habitación,
De hecho, me gusta imaginar que fue Tesla quien la creó, porque siempre ha habido un misterio alrededor de esta figura y de su trabajo y acerca de sus inventos. Así que, bueno, si tenemos una secuela de esta película, lo cual a mí me gustaría, la idea es un poco enseñar otras habitaciones existentes, cómo se correlacionan y enseñar un poco el mundo que se esconde detrás de este fenómeno. Y para Olga, las películas de James Bond fueron una muy buena experiencia, me encantó y aparte me aportaron muchos conocimientos nuevos. Yo empecé a trabajar, empecé mi carrera de actriz profesional cuando era bastante joven, cuando ya no tenía 18 años, pero digamos que la empecé tarde, no fui una actriz infantil. Y desde luego estas películas lo que me aportaron fue visibilidad en el panorama internacional, un poco de la noche a la mañana. Claro, te aporta mucho como actriz aparecer en las noticias, la gente empieza a saber quién eres y desde luego te ayuda a darte a conocer. Porque hasta ese momento nunca había entrado en el mercado internacional, sino que había salido en varias películas francesas, en francés, que, bueno, supongo que sabéis que pocas películas francesas realmente llegan a Estados Unidos o a Reino Unido. Así que, en definitiva, fue una oportunidad excelente que me dio, un poco abrió la puerta a empezar a trabajar a nivel internacional. Y sí que es verdad que después no me he querido encasillar en ese tipo de película porque me gusta la diversidad, me gusta trabajar en otro tipo de películas, pero desde luego fue una oportunidad maravillosa. Okay. Thank you, Olga, Christian, Thank you. Simon. Thank you for coming. Gracias.